Is jibbed diesen Moment, den jetta man kennt, aber fast nie versteht. Du sitzt mit ihr zusammen vielleicht ist es ein Kollegen, ein Freundin, ein Frau aus dem Fitnessstudio. Sie flirtet nicht. Kein ich mag dich, kein ich will dich, aber irgendetwas ist anders. Sie hält deinen Blick einen Augenblick zu lang fest. Sie lacht über Witze, die gar nicht so lustig sind. Sie berührt deinen Arm, obwohl es nicht nötig ist. Und den Kopf rattet. Alter. Steht sie auf mich. Oder bin ich einfach nervös felt und bilde mir was ein. Die meisten Männer bekommen nie eine klare Antwort. Entweder ignorieren sie die Signal und verpassen den Moment, oder sie interpretieren als falsch und blamieren sich. Und dann gehen sie weg und sagen, Frauen sind kompliziert. Aber die Wahrheit ist, Frauen sind nicht kompliziert. Sie drücken ihre Wünsche nicht so verbal aus wie Männer. Männer zeigen ihre Interesse direkt. Ich mag dich. Du bist heiß. Lass uns ausgehen. Frauen hingegen drücken ihre Interesse subtile aus durch Körpersprache, Verhalten und emotional Veränderungen, die man spüren kann, wenn man weiß, worauf man achten muss. In diesem Video gehen wir der Frage nach, wie Frauen ihre Interesse nonverbal ausdrücken mithilfe von Psychologie, nonverbale Kommunikation und realen Verhaltensmustern. Kein romantischen Mädchen, kein kitschigen Anmutspruch. Sondern echtes Verhalten, das du im Alltag beobachtest. Wir unterteilen des Gans in via Kapital, die Augen ihre Blick, ihre Pupillen und Mikroexpressionen. Der Körper wie sie sich gegenüber positioniert. Verhalten was sie tut, wenn sie dich begeht. Emotional Signal wie sich ihre Interesse verändert, wie sie sich testet und wie man Interesse von Höflichkeit unterscheidet. Den hier ist die bitte Wahrheit, die meisten Männer nie erkennen. Frauen kommunizieren ständig ihre Interesse, nur nicht so laut und offensichtlich, wie du es erwartest. Du bist darauf programmiert, nach Worten zu suchen. Sie ist darauf programmiert, subtil und vertrauensvoll zu kommunizieren. Und wenn du die Signal nicht verstehst, machst du eins von zwei dummen Dingen. Du ignorierst echtes Interesse und denkst, du hättest einfach Pech mit Frauen. Oder du jagst vogetechtem Interesse hinter Höflichkeit, Freundlichkeit, Languel und denkst, Frauen spielen Spielchen. Beid stimmt nicht. Das Problem sind nicht alle Frauen. Das Problem ist, dass dir niemand beigebracht hat, sie zu lesen. Wenn du also schon mal eine Frau abjuissen und später gedacht hast. Mist, ich glaub, sie mocht mich wirklich und ich heb es vermisselt. Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Schau es dir bis zum Ende, denn ich verrate dir auch, was du nicht tun solltest, wenn du dies Signal bemerkst. Ein falscher Schritt kann echtes Verlangen in sofortiges Unbehagen verwandeln. Fangen wir mit dem ersten Kapitel in dem Ort, in dem sich Verlangen meist zuerst zeigt, ihre Augen. Man sagt, die Augen sehen der Spiegel der Seele. In Bezug auf Anziehung sind sie wie ein Luftreklame, aber nur, wenn man sie zu deuten weiß. Männer neigen dazu zu starren, wenn sie sich angesehen fühlen. Frauen sind strategischer. Das erste Anzeichen der wiederholt Blick. Sie schaut dich nicht nur einmal an, sie mustet dich immer wieder. Du bemerkst ihren Blick in den Richtung, sie wendet einen schnell ab. 2 Minuten später passiert es wieder. Anderer Winkel. Dasselbe Muster. Das ist kein Zufall. Das ist ein Scan. Ihre Gehirn wegt Risiko und Nutzen ab. Ist dieser Mann vertrauenswürdig? Ist selbstbewusst? Schenkt mir Aufmerksamkeit? Gefällt mir das? Sie steht dich nicht an. Sie sammelt Informationen. Zweites Anzeichen, das Wegsehen und dann wieder hinsehen. Du fängst ihren Blick auf. Sie wendet den Blick sofort ab. Das ist normal. Aber dann nach 2 Sekunden schaut sie wieder hin, zu sehen, ob du sie noch ansiehst. In diesem zweiten Blick liegt das Verlangen. Wenn sie nichts empfinden würde sie nicht noch einmal hinsehen. Ihr Gehirn fragt dich, spielen wir dasselbe Spiel? Das dritte Anzeichen, der anhaltend sanft Blickkontakt. Das ist etwas anderes als ein herausfordernder Blick. Ihr Blick verweilt einen Moment zu lang auf deinem, und da ist ein kleines Lächeln, ein sanfter Ausdruck in ihren Augen, eine Art zärtliche Konzentration. Du spürst es in deiner Brust, nicht in deinem Kopf. Es ist, als würden ihre Augen sagen, ich seh dich, obwohl sie kein Wort gesagt hat. Viertes Zeichen, das Augenlächeln. Ein aufgesetztes Lächeln benutzt den Mund.
Ein echts, emotionals lecheln benutzt die Augen die Mundwinkel zucken, die Augen wären sich leicht. Wenn sie dich mit diesem strahlenden Lächeln auf der Anlächelt als Andia, ist des kein Zufall. Es ist, als wuet Eiche hers in deine Gegenwart aufleuchten. Fünft Zeichen, Pupillenveränderung und Fokus. Wenn wir uns zu Eiche hingesigen fühlen, weiten sich unsere Pupillen. Du wirst jetzt nicht wie ein Wissenschaftler Eiche Pupillen messen, aber die wordvoll auffallen. Eiche Augen scheinen dich intensiver zu fixieren. Sie wirft die nicht nur einen flüchtigen Blick zu, sie studiert dich den Gesicht, deinen Mund, den Mimik. Und dann ist dennoch der klassische Blick auf den Lippen. Du sagst etwas, sie schaut dir in die Augen, dann huscht Eiche Blick für einen Sekundenbruchteil zu deinen Lippen und wieder nach oben. Bedeutet ein einzelnes Signal, das sie dich will. Nein, betracht ein einzelnes Signal niemals als Beweis. Aber wenn du mehr Signal bemerkst wiederholt Blick, sanfte Blickkontakt, ehrliches Lächeln, Blick auf die Lippen, ländere Blickkontakt als in deiner Kultur üblich, dann zeigt die Eiche Psychologie etwas, was sie noch nicht ausspricht. Ich bin neugierig auf dich. Ich spüre etwas in deiner Nähe. Ich bin a Fan. Der Fehler, den die meisten Männer Mädchen. Entweder ignorieren sie dies Signal komplett, oder sie starren wie ein Robtier Zurück und Mädchen die Situation dadurch unangenehm. Die richtig Riekchen, wahrnehmen, ruhig bleiben, den Blickkontakt etwas länger halten als sonst. Einen Spans Lächeln hinzufügen. Du jagst nicht hinterher. Du signalisierst, dass du selbst genug bist, diesen Moment zu genießen. Denn die Augen sind die Einladung, der Rest ihrer Körpersprache ist die falsche Botschaft. Frauen gehen selten auf Männer zu und sagen, hey, ich will dich. Stattdessen währenden sie ihre Art, sich in deiner Nähe zu bewegen. Zunächst, wenn eine Frau dich begeht, wird sie immer wieder finden, die körperlich Nähe zu sehen als nötig wäre. Sie wählt den Platz neben dir statt gegenüber. In einer Gruppe steht sie neben dir, nicht 3 Personen entfernt. Sie beugt sich zu dir, wenn du sprichst, selbst wenn sie dich gut verstehen kann. Eiche Körper signalisiert, ich fühle mich in deiner Nähe sicher. Ich möchte in deiner Nähe sein. Zweitens, die Körperhaltung. Ich stehe auf eiche Fuß, Hufen und Schultern. Ist eiche Körper die Zujuent oder von die Objuent? Anziehung sieht den Körper an. Sie mag sich mit jemand anderem unterhalten, aber eiche Fuß zeigen auf dich. Eiche Oberkörper neigt sich leicht zu dir, wenn du sprichst. Sie dreht nicht nur den Kopf, sondern richtet eiche ganz Körperhaltung new aus. Drittens, des Euse und die Körperpflege. Wenn eine Frau sich zu dir hingesigen fühlt, bereitet sich eiche Körper unbewusst vor. Sie richtet eiche Haar, glättet eiche Kleidung, beruhigt ihren Hals, überprüft ihren Lippenstift und richtet eiche Haltung auf. In diesem Moment ist es kein Eitelkeit, es ist Biologie. Eiche Unterbewusstsein sagt, jemand, den ich mag, ist heira. Ich will gut aussehen. Viertens, Berührung. Verlangen euset sich oft in zufälligen oder berechtigten Berührungen. Der spielerisch stupse auf den Arm, die Hand auf deine Schulter, wenn sie lacht, die leicht Berührung deines Rückens, als sie hinter dir vorbeigeht, weil eiche nei deins streift und nicht sofort zurückweicht. Frauen berühren selten Männer, in deren Gegenwart sie sich unwohl fühlen. Wenn sie Ausreden findet, dich zu berühren und, noch wichtiger, den Kontakt einen Augenblick länger als nötig aufrechterhält fühlt sich eiche Nervensystem in deine Gegenwart wohl. Fünftens, Offenheit und Sonnegang. Sie zeigt verletzlich stellen Hals, Handgelenk manchmal auch den Bauch. Sie überwindet Barrieren. Sie stellt die Tasche ab, anstatt sie vor sich zu halten, verschränkt die Arm nicht, dreht sich die ganz zu, anstatt sich halb abzuwenden. Eine feine Körper ist eine feine Einladung. Aber hier kommt der entscheidende Punkt. Der Kontext ist wichtig. Manch Frauen sind von Natos berührungsfreudig. In manchen Kulturen ist man Ausdrucksstärke. Deshalb sollte man nicht nach einer einzelnen Handlung urteilen, sondern nach Musten. Ist sie zu allen so? Oder fällt dir auf, dass sie dir mehr in die Augen schaut, näher in dich heranrückt, dich öfter berührt und dich gegenüber offener zeigt? Wenn Blick und Körpersprache harmonieren, sie schaut dich intensiver an, rückt näher, wendet sich dir zu, berührt dich sanft, dann bildest du dir das nicht ein. Eiche Körper offenbart ein Wahrheit, die eiche Wort bische nicht auszusprechen wagten. Ich wünsch mir mehr nach zu dir.
die netzt fragest. Spiegelt sich des auch in Ihrem Verhalten weiter. Verlangen zeigt sich nicht nur in den Augen oder der Körpersprache. Es manifestiert sich in Entscheidungen. Ein Frau, die dich begeht, word ihr Verhalten in deine Gegenwart an Verfügbarkeit subtil, aber beständig währenden. Zunetzt ergreift sei die Initiative auch im Kleinen. Vielleicht schreibt sei die kein langen Nachrichten, aber sei skickt Memes, Videos oder einfach so etwas wie, das hat mich in dich erinnert. Sei antwortet schnell. Sei verschwindet nicht tagelang. Sei stellt Fragen, anstatt des Gespräch im Sand verlaufen zu lassen. Verlangen will ne, nicht nur Aufmerksamkeit. Zweitens, sei sagt nach Ausreden in deine Nähe zu sein. Hey, jace du spät auch zu der Sache. Kannst du mir kurz helfen? Ich bin nur zufällig vorbeigekommen, niemand kommt dreimal die Watch nur zufällig vorbei. Wenn sei ihr Route ihr Pausen ihren Zeitplan umstellt nur in deine Nähe zu sein, ist des kein Bequemlichkeit des ist Absicht. Drittens, sei investiert Energie in die Interaction. Sei merkt sich, was du sagst. Sei bringt inside sie ein. Sei nupft in des heutig Gespräch was du letzt Watch gesagt hast. Das ist mental Kapazität. Das verschwendet man nicht in Menschen, die einem egal sind. Viertens, sei regieren emotional auf dich. Wenn sei dich begeht, beeinflusst dein Anwesenheit oder Abwesenheit ihre Stimmung. Sei strahlt, wenn du den Raum betrittst. Sei neckt dich mehr als Andia. Sei fordert dich spielerisch heraus. Sei word in deine Nähe etwas ruhiger oder selbstbewusster. Manchmal sieht begehren nach Verspieltheitos. Manchmal nach Nervosität. Aber der gemeinsam Nenner, du währendest deinen Zustand. Fünftens, Subtile Eifersucht. Das ist ein starkes, aber gefährliches Zeichen. Wenn du dich mit einer anderen Frau unterhältst und sei plötzlich etwas distanzierte Word, sich in das Gespräch einmischt, später ein neckisch Bemerkung über die andere Frau macht oder Beliefige Fragen stellt wie. Also, war das? Dann ist dieser emotional Ausbruch kein Zufall. Begehren mag kein Konkurrenz. Test des aber nicht absichtlich an Spiel kein Spielchen des Zugt von Unsicherheit. Wenn du jedoch bemerkt, dass sei emotionale regiert, wenn andere Frauen in deiner Nähe sind, versucht ihr Begehren, ihr Investition zu schützen. Sechstens, sei schafft Raum für dich in eurem Leben. Jeder Mensch setzt Prioritäten. Wenn sei immer beschäftigt, Mut oder Malsehen sagt, ist das ein Zeichen von geringem Interesse. Wenn sei hingegen Termen Vers gibt, sich anpasst an Zeit für dich findet selbst wenn das Leben stressig ist, dann ist das ein Zeichen von Begehren. Nicht jede Frau kann dir einen Lick viel Zeit schenken, aber eine Frau, die dich will, word is immer wieder versuchen. Der größte Fehler, den Männer heiren Mädchen. Sei hören ein Netz Wort, lesen ein Süß Nachricht und spinnen daraus ein ganz Fantasie. Lass dich nicht von einzelnen Momenten täuschen. Achte auf das Gesamtbild. Duten ihre Augen, ihre Körpersprache und ihre Verhalten in dieselbe Richtung. Wenn ja, geht es nicht mehr Höflichkeit. Es geht echtes Interesse. Und genau des Zeigen sich die tiefsten Signal, in ihren Gefühlen und ihrer Verletzlichkeit. Ihre verlieren die meisten Männer den Faden. Manchmal duten sei Blick, manchmal nehmen sei die Körpersprache wahr, aber sei verstehen vollends nicht. Verlangen währendet, was sei preisgeben mercht. Eine Frau kann freundlich sein und dir nichts Wahres erzählen. Doch wenn Verlangen ins Spiel kommt, endet sich etwas. Zuerst öffnet sei sich emotional. Sei spricht nicht mehr nur über das Wetter, die Arbeit oder belanglosen Klatsch. Sei spricht über ihre Angst, ihre Traum, ihre Vergingen Beziehungen und dabei so viel Drama auszubreiten, ihre Unsicherheiten, ihre Zweifel, ihre Ziel. Sei beginnt dir ihre wahres Ich zu zeigen nicht nur das öffentliche Image. Das ist kein bloß Freundlichkeit. Das ist Vertrauensgepaart mit Anziehung. Zweitens, sei sagt dein Meinung und Zustimmung. Nicht bedürftig, sondern neugierig. Was hältst du davon? Soll ich oder be Mädchen? Findest du das sieht gut aus? Wenn sei dein Perspektiv wertschätzt, nutzt sei dich nicht nur, Aufmerksamkeit zu erregen sei passt sich dir an. Drittens, sei malt sich ein gemeinsam Zukunft mit dir aus. Das sollten wir mal hinfahren. Dir wued diese Art gefallen. Wenn wir gemals verreisen wuden, wes du bestimmt der Typ dafür, das sind kein zufälligen Sätze. Ich gehören testet die Idee eins were anstelle eins bloßen Ich. Viertens, die Tests.
Ein Frau, die dich begeht, Word bewusst oder unbewusst dein Selbstvertrauen, dein emotional Stabilität und dein Grenzen testen. Sei nicht dich vielleicht, widespricht dia, hinterfragt einen Punkt oder sagt etwas nur, dein Reaction zu sehen. Wenn du einknickst, überreagierst oder Anerkennung bettelst, ehrlich des Verlangen. Wenn du bodenständig, ruhig und verspielt bleibst, vertieft sich des Verlangen. Fünftens, sei respektiert dein Zeit und dein Grenzen. Verlangen und Respekt fuhitner zu Chaos. Wenn sei dich will, dich wirklich will, Word sei trotzdem darauf achten, nicht zu aufdringlich zu sein, deinen Zeitplan nicht zu missachten und dich nicht ständig mit Negativität zu überhäufen. Eiha ist wichtig, weil du sei erlebst. Nun zum Gegensatz von Höflichkeit. Höflichkeit eusit sich so. Kurs neutral antworten ein Lächeln, des nicht in die Augen geht, oberflächlich gesprech kein Bemühen den Kontakt aufrecht zu halten, wenn du aufhörst zu schreiben, kein Initiative, kein Gesprech über die Zukunft, kein emotionale Feinheit. Sei ist nett, sei ist höflich. Aber eiha Blickword nicht weiche, eiha Körpersprache ist neutral, eiha Handlungen zugen von keinem Interesse. Interesse ist spürbar. Hat juegt. Wenn du ein Watch lang Abstand hältst und sei nicht merkt, dann war des kein Verlangen. Wenn du dich etwas zurückziehst und sei sich dia mehr zuwendet emotional, Verhalten, körperlich, erkennst du echts Interesse, nicht bloß Freundlichkeit. Geht nicht darum, jeden ihre Atemzug zu analysieren. Geht darum, Übereinstimmungen zu erkennen. Eiha Augen, eiha Körper, eiha Verhalten und eiha Gefühl ursächlen alle dieselbe Geskicht. Ich fühle mich zu dia hingesigen. Wenn du das erkennst, musst du nicht mehr raten. Die eigentlich Frage ist nun, was fängst du mit diesem Wissen an? Jetzt verstehst du. Why eiha Augen sei verraten, why sich eiha Körper dia nehet, why sich eiha Verhalten verandet, why sei sich emotional öffnet. Du bist nicht länger blind. Aber sei ehrlich, dieses Wissen ist kein Waff. Ist kein Trick, Frauen zu manipulieren. Ist ein Verantwortung. Denn sobald du eiha Verlangen erkennst, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du respektierst oder du missbrauchst So sieht aus, wenn du respektierst. Erstens, du überstuest nichts. Nur weil sei dich mag, heißt das nicht, dass du wie ein verhingender losrennt. Du bleibst gelassen. Du passt sich deinem Tempo an. Du flirtest, stagest die Intensität, aber ich test dabei auf eiha Wohlbefinden. Verlangen ist zerbrechlich. Ein einziger aufdringlicher, aggressiver Schritt kann Anziehung in Ruhe verwandeln. Zweitens, du kommunizierst wie ein Mann, nicht wie ein Jung. Wenn du die Signal als stark und beständig empfindest, wartest du nicht 2 Jahre in der Hoffnung, dass sei dir wie durch Sobehend dein Gefühl gesteht. Du gehst das Risiko ein. Du lädst sei ein. Hey, ich unterhalt mich gern mit dir. Lass uns mal einen Kaffee trinken gehen nur wir beid. Du zeigst dein Energiebewusste, etwas maskuliner. Du schaffst einen Raum, in dem dieses Verlangen Raum findet. Drittens, du respektierst einen, selbst wenn du alles Signal erkannt hast. Manchmal du tät alles richtig, und das Leben sagt trotzdem nein. Vielleicht hat sei gerät mit etwas Persönlichem zu kämpfen. Vielleicht ist sei noch nicht bereit. Vielleicht erst dat sei, wenn ernst word. Wenn sei nicht regiert, wenn du klar und ruhig den ersten Schritt machst, widerspritzt du nicht der Realität. Du siehst dich wohlwohl zurück. Denn nicht schweckt dein Ausstrahlung schneller, als etwas zu betteln, das dir nicht freiwillig angeboten wird. Viertens, man baut kein Fantasien aus Krümeln auf. Ein Blick, ein Berührung, ein Lachen, das reicht nicht. Man sucht mit der Zeit nach Musten. Man lebt sein Leben weiter, arbeitet in seinem Körper, in seinem Geld, in seinem Ziel. Interesse ist für dich ein Bonus, nicht dein ganz Identität. Wenn du eine Frau zum Mittelpunkt deiner Realität machst, nur weil sie zweimal gelächelt hat, verlierst du genau die Energie, die sie ursprünglich angesiegen hat. Fünftens, du verstehst, dass Frauen, die ihr Interesse stillschweigen zeigen, kein Manipulation sind. Ist Sicherheit. Ist Biologie. Frauen leben in einer Welt, in der ein Dix Verhalten nach hinten losgehen kann. Deshalb kommunizieren sie auf ein Weise, die sich sicherer, sanfter, leichter zu lügnen anfühlt. Dein Aufgab ist nicht, sei dafür zu hassen.
Den Aufgabe ist es, ein Mann zu werden, der die Signal lesson an mit Stek und Feingefühl regieren kann. Wenn du Gemmels gedacht hast, ich weiß nie ob sie mich mag. Ich merk es im Zuspet. Ich heb es satt, zu raten. Dan hat dia Diocese Video gerät ein Jerust Jejeben, des die Mason Männer nie bekommen. Augen, Körper, Verhalten, Emotionen, achta auf Olivia. Such nach Übereinstimmung. Dan handel ruhig, klar und respektvoll. Und falls du das Heira anschaust, weil du bereits jemanden in deinem Leben beobachtest, den du zu dirt schon versutzt, es dia nochmal an, mach dia Notizen und ich beim nächsten Treffen besonders darauf. Vielleicht merkst du, dass sie skon seit Monaten mit dia spricht, ohne ein einziges Wort zu sagen. Wenn dia des geholfen hat, klick nicht einfach weg. Schreib einen Kommentar. Welch Zeichen sind dia im echten Leben am häufigsten aufgefallen? Gib uns ein like so signalisiert du dem Algorithmus, dass solch psychologischen Inhalt wichtig sind. Und abonniere unseren Kanal, den im nächsten Video geht es Anzeichen, dass ein Frau merkt, dass du den ersten Schritt machst und why du es nicht vermisselst. Bis dahin, ich bin keine Illusion hinterher. Learn, de zu sehen, was bereits du ist.